ne senti said the washer hanoma uhuno Ebrade atonepono ofre adofo anyone abedidi inti ye nyina nso last week ye kan ye na yesiesie ye ho etwen ahobrasiem ye besore agina ye nan so ye besore agina ye nan so ahobrasiem ye reverend ene beba abedi ye nim ye beto Christian asojum ediasa baako hymn 31 Bemudia do Jesus usande utikando Bemudia do Jesus Utikando Maria Kefinda Ono owu mame Oh Jesus model model ako Can Jesus or te adom or te adom Pacho yina yebisi yitirase ewo mpaibom Yetawasi Obrohofo Nyankopon Obatampa wayemuye edosu Nyame a wo yodo a wudo emunni ehwehwemu a wudo eburu nyansa eni ntiase nyine anopeyi yeda wase wo a wo yen wo a wo hwehwe yen ebra ye yira yen na usan atwe yen aba wankasa gudi mu Usi yambra yana nkwa kom adiye a nkwa sukom adiye a yanantia ya bre yambra na yabahumi ewo wumu ene anopeyi yeda wasi ewo frɛ a wafrɛ ye ene wunsa watu amaye ewo wupon yi ho yapupu yakuma ya bra yahu asi ewo nyame sumpa ani osoromu na ya Nyankopon wonim ye bobre na wonim ye su ani ye ban wo na wo boye na wo nwin ye na wo ye ye enti se wo na watu sa afra ye na ya sira wo ewo ahobrase mu papa ebra ya beyi ya nkasa ya tumi ya yahu konkron wo pe na ubetumi aye yensa moja no a epata a woni yentem no ebra ye gina wanimi yi ma moja yi a odaso a okase yi moja a edaso a osire yi ebra de tie ne ogwamba moja no eka abra waswase ema ye mpaibo
fire fun so ye bubu ye ne ya so din nyina che yen ma moja no beti ye nsa ho na hu konkro no beti yakoma ho na ebra ye no betu nsa adidi yanya nkwa yanya yabisa yanya ogie ewo mu doba Jesus Christ di mu na ya srem paibo mu amen pacho mu tena si wo ambrasim hallelujah ye behwe akinkan sem kitue bi ewo Hebrew human Hebrew 9:13 chapter 9 the verse 13 hallelujah nase mrechire ne anantwinyini moja ne nantwiberia nso a odi dwira wona wo ho agufi te wo ho ko honam ahofre mu a mprahe ara na Kristo a onam da honhom so de ne ho bo afode a eho ne dem ma onyankopon no moja rente mo ahonim ho mfiri nnwumafunu mu nkosom onyankopon a ote ase hallelujah amen up to 14 me pacha no na me die si no hallelujah amen ne Paul epa a kire yen ewo akikan mu se senya yewo ewo Bible no mu se yewo apam dada ni yewo apam fufuru no sa apam dada ni apam fufuru no enye se ebi a tro na ya tro a ebi ye dada na ebi ye fufuru amen namo Bible no nyina agina onyankopon apam a odi nipa apam amen na sa apam no nie ede kan no onam mraso na odi nipa epam sa apam no na sa apam no ansana eyi apam bia ekra boshe every covenant has a promise say apam we amini wo epami say wudi so a say na meye amawo na say when this nso a say na ebeba enu ni apam no enti ni ebeba ewo apam no achi no say wudi so say when this so that is the promise amen na enu na eye tumi a ewo apam no mu enti se nie ebeba munu eye papa na wo penu saa wo pa wo hu moten se nhihya ewo saa apam no mu no wo bedi so amen na se asofi nsu ewo apam yi achi a enu su edi osoro eto wo hu na saa oseye ana ebi asofi a ewo mu nti na ama ehu aba saa apam no hu praise God enti onyankopon efre nipa no ana obo nipa no na kasese nipa ontena sida di sese onu nyame ote no enti odi nipa ko apam na sa apam nhye a ewo hu se we a esi hoyi memfa wusanka na mendibi se na ya nyina yanime no but nipa ko ye asodin ena nipa eye den ebu onyankopon mra no so ena ehu asotwe no eni yabe eni oguo eni oseye a eda nipa nyina oba ewu no so amen na onyankopon a opo nipa se ni saso no se nipa be se nipa be wu ana nipa be hu amane na wahu na wakọ oseye mu no se nipa kọ sa na bibi a efiri onu nyankopon mu no sa atinu na ye den say because ni humi ne ma ni pedua no ebeye kra oti ase praise God
enti Nyankopɔn ni tomunu odi apamfoforo bi bae ebe ma nipa a enam mmara na yɛfrɛ no Moses mmara no so sɛ nipa utumi enante wɔ mmara yi mu a endie wobɛnya nkwa amen na ebo na wiye no enu nyame ya adom datumi di hu kyerɛkyerɛ bɛba nipa antumi andi saa Moses mmara no so because mmara no eyedu na uti ɛwɔ baako ho a watu 10 ni nyinaa na nchikyɛ ɛkyerɛ sɛ nipa biara ntumi andi so na ɛkyerɛ sɛ apam foforo na anasa apam no nipa ehwe ase ɛwɔ mu na saa apam dada no ɛho nhyehyɛ ne sɛ nipa ntumi mbɛn nyame amen nipa ɔntumi nkɔ nyame nkyɛn Jesu ɔno nyame wafrɛ nipa na ansa na nipa ɔbɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn ho no ɔwɔ amammerɛ bi ɛsɛ sɛ ɔmfɛ mu ansa na wa qualify sɛ ɔbɛbɛn nyame amen enti ɔde aboa mogya ɛbɛyɛ mpatadeɛ ɛma ɔno nyame ani nipa sɛ mmerɛ biara nipa ɔbɛba ne nkyɛn no ɔsɛ yɛnhwie mogya bi engu amen na yɛdi mogya no agyina hɔ ma saa owuo na wo nipa no wawu no yɛdi aboa no ɛbɛsi w'anan mu mpatwɔ kɔ the same Hebrew 9:22 no mpɛ sɛ wonti bibi ase na nyanyame ayɛ ama yɛn no ɛnso mbu na yɛmfalo ampa ɔde mogya na ɛte nneɔma nyinaa ho sɛdeɛ mmara no teɛ na mogya ngu a bɔnefakyɛ ni hɔ hallelujah wɔ apam ne mu no mogya agyina wo ma nkwa amen na nipa biara no aboa biara no ne nkwa ɛwɔ ne mogya mu enti na Nyankopɔn asɛm akyerɛ yɛn sɛ ɛnsɛ sɛ yɛnum mogya because unum mogya wanum nkwa amen na Nyankopɔn nkwa no obiara ne deɛ wotumi mfa obi deɛ ɛnka wo deɛ ho enti aboa kwa yɛku no a ɔse yɛnhwie aboa no mogya no gu hɔ si na ɛbɛyɛ no nkwa no ɛbɛkɔ enti wonum aboa mogya wanum aboa nkwa ɛde gu wo mu enti saa nkwa no mmienu a ɛte wo mu no wobɛyɛ no tɛn now ɛno so ɛyɛ different thing but ɔka kyerɛ no sɛ ɛnam saa nti ɔse sɛ mogya hwie gu nni hɔ a yɛntumi mfa bɔne biara ɛyɛ dɛn ɛnkyɛ enti bɔne a nipa ɛyɛ wɔ apam dada ne mu no sɛ yɛbɛpata a sɛ yɛde mogya yɛ dɛn agu hɔ enti wɔ Mose mmerɛ ne mu no tam biara nipa ɛbɛbɛ nyame no gye sɛ ɔde aboa kɔ na yɛkum aboa no na yɛhwie aboa no mogya ɛde agu hɔ na yɛde mogya no apiti Onyankopɔn apam adaga no so na yɛde bi apiti wu nipa no so wuso na ɛkyerɛ sɛ mogya no apata wu ne Nyankopɔn ntam hallelujah na ɛkɔ so saa na neɛ yɛkan first that is Hebrew 9:13 no ɔse saa aboa mogya no a yɛhwie agu no ɛyɛ amammerɛ a yɛde ɛpepa yɛ nipadua ho but ɛnka yɛ kra na ɛnka yɛ sunsum amen enti mmerɛ biara a ɔmo bɛkɔ no ɛfi na ɛwɔ nipadua no ho no na yɛde mogya no ayɛ dɛn apata apapa na nipadua no ɛho ate because at that moment no na nipa ne sunsum wewu dada aka ne kra pɛ amen now enti neɛ ɔpɛ akyerɛ yɛn sɛ ɛberɛ a yɛkɔɔ so ahwie saa aboa mogya yiaa no antumi angye nipa nkwa antumi ama nipa anyɛ kɔnkron because aboa mogya no ne tumi no atumi apipa nipadua no ho antumi mpipa kra no ɛne sunsum no ho amen ɛfiri sɛ nipa mogya asumbu ɛkyɛn aboa mogya amen enti ne ɛbɛtumi apata ama wo kra ɛne wo sunsum gye sɛ mogya a asumbu ɛkyɛn wo nipa no wo mogya are you coming now enti na Onyankopɔn ɛwɔ ne nyansa mu no ɔprepare nipadua bi a
mogya bi wɔ mu a saa mogya no ɛsombo ɛkyɛ nipa mogya. Amen. Na sɛ nipadua no ɛno ne Jesus. Na ne mogya no ɛyɛ mogya a ɛsombo ɛkyɛ aboa ɛne nipa mogya. Praise God. Enti ne mogya na ɔhwie agu yɛ no wogye saa mogya no ato mu. Wode saa mogya no ɛkɔ Onyankopɔn anim a saa mogya no ɛtra wo nipadua na aka wo kra ɛne wo sunsun na ate wo kra ɛne wo sunsun ho na wo kra ɛne wo sunsun no ɛne Onyankopɔn anya ekitahodi because nyame yɛ unam ɛne mogya na ɔyɛ deɛ ɔyɛ sunsun. Amen. Enti Yesu Kristo ɔbaayɛ no ɔse apam dada no yɛde aboa mogya na ayɛ den ɛsɔ ano na saa apam dada no ɛntumi gye nipa nkwa. Amen. Wontumi ankɔyɛ poni na wode aboa anaa ɔkwan aba sɛ wode ba bɛpata wo ne Onyankopɔn ntam. No, ɛntumi. Ɛbɛtumi agye nipa a anka Mose mmerɛ so no anka gye nipa nyina anka ho hia sɛ Yesu bɛba. Tie ne yie paa. Enti ɛberɛ a Yesu baayɛ no ɔse nipadua foforɔ na wɔasiesie ama me na ɛno ɛsombo ɛkyɛn aboa ɛne nipa nipadua. Enti ɛberɛ a ɛmmerɛ no tuiɛ no a yɛbɛyi apam dada no afiri hɔ no na yɛde foforɔ aba no apam biara gye sɛ mogya ahwie gu. Amen. Enti honam deɛ no ɛno ne aboa mogya no na sonsom deɛ no ɛno ne Jesus ne mogya. Enti ɛberɛ a ɔde n'asuafoɔ no anadwo no a yɛbɛkyerɛ n'akyiri kwan no that's when you read 1 Corinthians 11:22 hɔ no ɛrekɔ no 23 hɔ no ɛrekɔ no a ɔse nhyehyɛ foforɔ a mede ɛma mo nie. Hallelujah. Na mmerɛ nyinaa no a mobɛhyia mu no monyɛ saa nhyehyɛ ɛmfa nkae na saa nhyehyɛ no ɛno bi na ɛno ɛnɛ da yi yɛte ho no Yesu ɔde nipadua no ɛbɛpata ɛma me ɛne wo. Hallelujah. Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛ nipadua no Nyankopɔn ɛbɛgye yɛ nipadua ato mu. Ɛntina sɛsi a nneɛma bebree asesa ɛwɔ Nyamesom as compared to the Old Testament. Ɛnti sɛsi a no wɔ Yesu Kristo mu no yɛkɔ Nyame anim a ɛnyɛ nipa nipadua yi na yɛtumi adi wura Onyame anim na yɛde Yesu wɔ nipadua na yɛ den ɛwura Onyame anim because ɔde ni nipadua no ɛbɛsesa yɛ nipadua ɛwɔ Nyame anim ɛyɛ sunsun adeɛ nti wontumi fa ho na ɛyɛ den nti aseɛ ɛna boni no a ɛwɔ yɛne Nyankopɔn ntam na ɛsi yɛ kwan no ɔde ni mogya no ɛbɛpipa a ɛbɛtua saa boni no ho ka. Nti na obi to no nom sɛ anuanom mundi ka bio na wawie mu ka ne nyinaa ho deɛ watua mu ka ne nyinaa ama mo ɛnyɛ sika na ɔde Nyame mogya na atua yɛ. Now enti Yesu mogya no ɛnyɛ nsuo ne samana ɛpepa nipadua ho fi na mo ɛyɛ sunsum tumi a ɛpepa wadwen mu adwen na wodi yɛ bɔne no ɛpepa adwen no mu ɛsiesie adwen no mu. Hallelujah. It works on your conscience. Hallelujah. Enti ɔde nipadua yi ɛne ne mogya yi ɛyɛ afɔrebɔdeɛ ama me no mmienu. Enti emre biara a wobɛbɛn pano yi ɛne wei a wobɛnum kae sɛ wo nipadua no obi atɔ kae sɛ wadwen no obi ate ho na ka wodi Onyankopɔn a ɛyɛ wo bɔne ka na wodi no no obi atua ama wo. Na saa mogya no ɛpepa ɛti wadwen ho ɛnyɛ wo nipadua. Hallelujah. Ɛti wadwen ho enti sɛ wobɛba abɛnum na wobɛhyɛ atare fitaa na wayɛ nipadua ho kɔnkɔn na wadwen no afi ɛwɔ mu a ɔhaw ɛbɛba kenkan Hebrew 1 Corinthians 11. Yes. 23.
na me de minya me free awurade ho no ara na me de me ma mo se yes awurade yesu anadwo a oyi no man no ofa pan no yes na oda ase bubu mu amen na oka se hallelujah enti na abawu se pan no ya ene den normally in the olden days you know aye pan no ba ko na ye ba na ye bubu ububi misuma bubi usuwe bubi but because of time and advancement inti ya no se na be ya convenient amaye enye se nia ya twitwa no no na eye bibi but die ejira homa amen ejira homa yesu ni pedua odi besisa awudie no enti dodo awudi no na wo hye ni pedua mu ma you are I don't know how to say it but would the ayden hye would yesu ni pedua ayden hye ni pedua mu. Do you get what I'm saying? You are putting the body of Christ into your being. Enti wo ba nyame anima pa no ya wudi nti nyame hu nam ni pedua yi but hu yesu ni pedua. What we say? That's one reason why we take communion. Hallelujah. So the bread stands for the body of Christ. So as much as you eat it, you are eating the body of Christ and you are presenting the body of Christ before God. Amen. Consume me. Na oda ase bubu mu na oka se ye ni me nimpadua ori bubu amamu no osi de we ni me de me nimpadua ya bubu amahwan mu amamu me ni wu munye ye mfanye menkaye enti ebra wudi no na hwan ni padua na wudi no Kristo Yesu. Good. Consume me. Verse 25. Sa ara so na adidie no akiri no ofa akuruwa no ka se kuruwa yi ne apam foforo a miara mi mogya mu eye de apam de foforo apam foforo enya apam dada eye apam dada na anka wo say by this time no ye di apo abaha ya twa de ti a ye hwie mogya no na ye di mogya no epiti yenso. That's how Moses was doing. Anka enedi a eye konfo da ye ba onyankopon enemy no wo kro gwan obi so kro obi akra ne de wudi ba ye betwa na ye di mogya no apiti busu na ye di bi so apiti onyankopon apamdaka no so. Hallelujah. Na ya dodo a ye wo hoyi anka enne be se ne aha mogya be ye den e be ye hama. Amen. Sara so na didie no akiri no ofa akuruwa no ka se kuruwa yi ne apam foforo miara mi mogya mu da biara mo benom no enti apam foforo no hwan mogya na ye di so anu apam foforo no hwan mogya ye di yesu mogya na ye den e so anu da biara mo benom no munye ye mfanya menkaye. Hallelujah. Koso Verse 26. Kosumani. Na debiara mubedi pano yi na mubenom ewurade kuruwa yi ano no. Mo pai ewurade wo mu kan kosi se obeba. Hallelujah. Amen. Enti ebra awudi awu no mu no atansiti a esese enta wo tetrema eni wano no so no se Yesu wagu ama wo nua. Hallelujah. Na wa hye yembo se obesan abepio. Enti ne ba obe hye no enu ni anidaso apasa e kan se wo ahokire eni ohaw mu yenya anidaso se nia ofre ye no obeba. Enti nyesa wu brekwa nyesa wu hu amane kwa na mo aketwe bi da wani ma eba enu na hya wu kran ewo ahokire eni amane hu mu. Hallelujah. Enti ye numu yi na wo kai se Yesu wagu amawo enti jaiboni ye se sia nyame ate wo wo ye konkroma ewrade enti fa oni pedua enya aforibo a eho ti a ewo nkwa ema nyame na mogye yi apata wate wo hu afeponi mu enti mensa mfa wo hu enkohye boni mu kan ma me. Verse 26. Na da biara mobenom pano yi na mobenom kuruwa yi ano no mo pai ewurade wo mu kan kosi se obeba. Yes. 27. Enti de obedi pano yi ananse obenom ewurade kuruwa yi ano se de ense no
obedi awurade ni mpadua ne ne mogya ahofo. Hallelujah. Amen. Enti say bia meye asori panyinti ni akoso nyame nti na nipa enom nyamti na maba benu wonso ahomaso utaso atibonimu wo bwadwaman utaso awia nkrofo niama utaso edi nkrofo kokonsa utaso ekobusumso na asori no we are sueni we are pastor we are commissioning but we are wo awosu edi sum ase adwuma na wodia wasori aba abedi abenu yesi wan hu fa una wudi enya mi osofo no enya asori no enya asori panyifo enya obi biara wo na wudi Yesu Kristo ni pedua ene ni mogya hu fa wo. Verse 28. Nama onipa nso ne ho hwe so wo ho hwe na wo boro wo fatase sa edidi bebi a wo yansa na de wuba adwe wo utiri ma wodi eti heyi wo betumi de nyampo nsa ehia edidi nyama waye. Hallelujah. Na apam foforo yi mu die nyanti a enu eye eche apam dada no onua se wafo na won kasa wedumi ehu se wo ya dibonye ni ana watu anamo bi ewo wabrabo mu ana wo tibie bi mu na se enya instantly se ya na se wo sira boni facha moja no tumi kasa agina mu ema wo enti obi betumi akoku obi enede ya anope ya betumi akobo adwaman anope ya obetumi akobo sumso anope ya na mu se ebura emre yedu na obeka no kware ahyenya kokon se boni no komu no onkomu biu nyame onfa enche no you can come and enjoy it. That is the good thing about the new covenant. And can you say you better 7 days amawu tabia yakupon do ma be hia bia no o ma no eye fasting for 3 days o many na obia be fasting and say yakupon do be sande do mo abeden abekasa. But because of the new covenant, the blood of Jesus that can ascend to God instantly. Apamu jantumi ko onyame anim nipa mo jantumi ko onyame anim just nyame moja because free nyame mu nti atumi ko onyame anim nti instantly se sia ubenu wo nukware mu na ubesra boni facha a nyakopo odi becha wo na moja no beti wo hu sese ya o se ye pem aka ye boni akira no a ni moja no ati ye ho afiri nyama enti ni nyina ho. Hallelujah. Enti sawupa nyakopo di wapedia amawo. You can remain in your sin or you can repent out of your sin and you will be saved. Hallelujah. Enti memfa hunama twin memfa yazi atwin memfa humaso atwin en sobre ebra wan kasa woni mi se nyama wo ye wo abra bomu no ye betwa no video edi ato ho a ye ma wo kwansa wo bedidi no onua numhu na nya adwen sakra memfa ahantan empedi Yesu moja ene ni pedua ho few because enu dia bibi ra ni ho a ebe pata ama wo tu nyankopon ana wo yeboni atia nyame wo yeboni tia ni pa Yesu moja atumi esere ema wo na wo ye boni atia Yesu moja ede ami moja foforo be na wo a esuko eche Yesu moja ebe pata ama wo. Enti we have to be conscious o say yenya ndia ani tiase e wo nyankopon na yamfa nyankopon enante ti sese na ye di nipa enante no onyankopon onhyira wo se endete ikokoboyi eni afutoyi waji atomu na ubesra nyame na odemboni eni ofunso nyina chew na wati wadwen a wudi asom no ho na wanya adwen konkro edi asom no sewuti ase na sere bompaye memfa ahomaso memfa ahantan memfa emumuye empen enya mi pastor na wudi mi hifew enya komhyeni no na wudi ni hufew enya asompanifo na wudi omu hufew batenne Yesu na seb no akire yen se ye yesa ye di Yesu. We are despising the body and the blood of Jesus, so we don't just take communion for taking sake.
wasɛm kyerɛ yɛn sɛ ɛnam mogya so na yɛte ade nyinaa ho na sɛ mogya hwɛ mu ni hɔ a bɔnifa firi ni hɔ na mmom Yesu wahwɛ ne mogya no prɛko pɛ ama yɛn nkwa da nyinaa sɛ mmerɛ biara yɛbɛsrɛ ɛwɔ ne din mu no ne mogya no gyina hɔ ɛkasa ɛma yɛn sɛ ɔbɛsrɛ na yɛanya bɔnifakyɛ afiri agya wo hɔ ɛnɛ da yi ɛberɛ a yɛbɛ yi ɛnyɛ hunam ne mogya na yɛde ba na mo yɛsrɛ wo sɛ honhom akwagya na wabue ama yɛn a wɔpae ntoma no mmienu na ntomadan no amu da hɔ a yɛbɛ yi ma mogya no kasa yɛn ho ma mogya no piti yɛn so na yɛn ho nti yɛn nipadua yɛ kra ne yɛn honhom na yɛn nsa a yɛde yɛn nsa ɛba bɛhyia ɛwɔ adidie yi mu no Awurade ma yɛntwa nkwa yaresa ɛne nhyira wɔ Nyame Agya Nyame Ɔba Nyame Nkonkron din mu ka sɛ amen. Nkwabodo obi biara wasiesie ne ho no kwanta hɔ ma o. Yesu yankwabodo no yankwabo Yesu yankwabodo Yesu yankwabodo no yankwabodo Bajo besalai ni nyina akyerɛ ahobrɛaseɛ ɛne nyamesuro mɛnhwɛ obi mɛfa wo nto obi ho mɛnkare wo ho entrase na Nyame ahyehyɛ ama wo. Thank you, Holy Spirit.
yɛti ase na yɛda yɛnyankopɔn ase sɛ ankane adeda mfikyire no ankane a wɔn a ɔmo ni nyame no ankane wɔn a ɔmo ka nyame abusuakuo no ho no ɛnam Yesu Kristo na fɔrebɔ yi so no yɛnso yɛabɛka ho bi yɛfrɛ yɛ nyame abusua yɛfrɛ yɛ nyame mma yɛnso yɛwɔ nyame a yɛde no ɛhoahoa yɛ ho yɛnso ɛnɛ da yi ɛkyiri nso ɛpaa no a yɛwɔ ɔgyefo bi a yɛtwa ne tua no a ɔtie yɛ owura yɛda wɔ ase n'ano no maame no a ɔnka Israel abusuakuo no ho no na ne ba yare a ɔwu na ɔbɛsrɛ wo yamsa de yi no kataya woka no kwae no kyerɛ no na wobisa no sɛ ɔno ankasa ɔnde ho sɛ ana ɛyɛ sɛ yɛmfa mbɔfra mma aduane mma kraman anaa yɛkuta sa yi a obi biara ɔnka nyame abusua ho no ɔyɛ kraman obi biara ɔmfa ne ho ma Kristo no ɔyɛ kraman obi biara ɔntwa ne nkɔ Kristo nkyɛn no ɔbɛda so ayɛ kraman na kraman didi ɛwɔ owura no pon ho ɛda wɔ ase bebree na maame no nya ɛne gyidie wɔ wo mu na ɔsrɛ wo sɛ ampa meyɛ kraman ba na mmom sɛ mmɔfra no anaa mma no adidi a aduane ase na ɛpuropuro ɛgo mpɔn no ase no yɛma krama ho kwan na ɔmo di bi ɔse maame wo gyidie so na wo gyidie nti masesa wo gyinabew afiri kramra ntibea abɛyɛ wo nyame pa enti wo fata sɛ wonya onyankopɔn mmoa ɛna ɔsa nipa no yareɛ ɛma no enti sɛ woyɛ kraman mpo na ɛnɛ da yi wobɛnya bɔne wobɛkyɛ sɛ wobɛnu wo ho asra na wobɛnya gyidie te sɛ maame yi a ɔbɛpagya wo tibea afiri kraman tibea na woabɛyɛ ɔde hyie pa onyankopɔn yɛnyame yɛda wɔ ase bebree ma nea yɛade ne nea yɛanum yi ɛnyɛ yaresa ɛnyɛ ɔkyeɛ ɛnyɛ me nyankopɔn nhyira ɛma yɛ na yɛntumi ɛntena wo mu na yɛnyi ɛwɔ mu ɛnnɛ ɛkɔpi da a wobɛba wɔ nyame agya nyame ɔbaa nyame nkronkron din amen ka sɛ Yesu yɛda wɔ ase o God will richly bless you. May He hear your prayer and may you answer you at the points of your knees so that you have the reason to worship Him and give Him glory. Jesus' mighty name. Thank you, Lord, for this opportunity. We honor you, we bless you. We thank you for this grace and this favor. Bless us according to your word. In Jesus' mighty name. Amen.